נא לשבת. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את הישיבה המיוחדת של הכנסת לכבוד ראש ממשלת הודו, מר נרנדרה מודי. ראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו ורעייתו שרה. שרות ושרים, חברות וחברי הכנסת בעבר ובהווה, מהקואליציה ומהאופוזיציה, External Affairs Minister Dr. S.J. Shankar, National Security Advisor Mr. Ajit Doval, Foreign Secretary Mr. Vikram Misri, Ambassador of India to Israel J.P. Singh, Ambassador, yes, Ambassador of Israel to India, Reuven Azar. Members of the distinguished delegation, members of Israel's senior state leadership, heads of foreign missions to Israel, מנכ"ל הכנסת, משה צ'יקו אדרי, מזכיר הכנסת דן מרזוק, היועצת המשפטית לכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, חברי הנהלת הכנסת, אורחים נכבדים מקהילות יוצאי הודו בישראל, distinguished guests, it is our profound honor to welcome the leader of the world's largest democracy and a leader that defining statesman of our time, the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi. Namaste. For Prime Minister Modi, leadership is not merely the administration of a state, but the inspiration of a nation, a huge nation. Guided by that conviction, he has transformed India. He reshaped the landscape in public health, industry, agriculture, and infrastructure. He ignited a digital revolution and drove historic advances in economic improvement and inclusion. He made India the fastest growing major economy on earth, lifting hundreds of millions of lives. In doing so, he gave new meaning to the words, Jai Hind, long live India. For over 2 millennia,
India gave Jews a home and, in our darkest hours, a refuge. India's ancient Jewish communities helped build this land and this country and continue to enrich it with India's culture, cuisine, and warmth. Diplomatic relations were established early, but it was the two prime ministers, Modi and Netanyahu, who forged a true strategic partnership. In 2017, our guest made history as the first Prime Minister of India to visit Israel. I was honored at Prime Minister Netanyahu's invitation to meet him as a Knesset freshman. Today, it is my great privilege as Speaker of the Knesset to welcome him as the first Prime Minister of India to address the Knesset and to make history once again. Thank you, Prime Minister Modi. Between these milestones, cooperation has deepened across every field, most notably in security and technology. As you, Prime Minister, said, technology yields its greatest benefit when shared. In that spirit, our nations are invaluable assets to one another. כשנבחרתי לתפקיד יושב ראש הכנסת, הונחו לפני הצעות לבחירת יעדים לביקור המדיני הראשון. כשביקשתי לדעת באילו מדינות לא ביקר מעולם יושב ראש כנסת, הופתעתי לגלות כי הודו היא אחת מהן. הבחירה על כן הייתה קלה, והקמתי משלחת לביקור המדיני בהשתתפות חברי הכנסת עמית הלוי מהקואליציה ומיכאל ביטון מהאופוזיציה, מובילי קבוצת הידידות בכנסת. With my dear friend and esteemed counterpart, Om Birla, Speaker of the Lok Sabha, we signed the first ever MOU between our parliaments. Over the course of my visit, I encountered a great civilization, a thriving democracy, and a people of remarkable dignity and resolve. החברות בין שתי האומות שלנו עמדה במבחן המאבק המשותף שלנו בטרור. לאחר טבח 7 באוקטובר, ראש הממשלה מודי היה מהמנהיגים הראשונים שגינו את זוועות החמאס ועמדו באחווה לצידם של אזרחי ישראל. ממש כפי שאנחנו עמדנו לצידה של הודו בשעותיה הקשות, לאחר פיגוע הטרור במומבאי ב-2008 ובפלגם בשנה שעברה. שני העמים שלנו נאלצים להילחם בטרור, ושניהם, בעזרת השם, ימשיכו לנצח. Next week, the Jewish holiday of Purim and the Indian holiday of Holi will coincide. Colors will fill the air as both our nations celebrate light's triumph over darkness. Both our peoples will proclaim the same timeless truth: hope always prevails. Prime Minister, you are, as King David was, both statesman and poet. In your poem, Ash, Hope, you describe it as a flame that bursts forth to sear the darkness with its might. That flame burns in the Psalms of King David too. Kaveh el Adonai, chazek ve'yametz libecha, kaveh el Adonai. Hope in the Lord, be strong and let your heart take courage. Hope in the Lord. Our national anthem is called Hatikva, the hope. Mr. Prime Minister, you have called the India-Israel relationship a partnership of hope. From Hatikva to Asha, hope is the hallmark of our bond. Since last night, Prime Minister, the Knesset building has been illuminated in the colors of India. May the light that unites Jerusalem and New Delhi illuminate our nation's future. Mr. Prime Minister,
A Jerusalem main apka swagate. Knesset main apka swagate. Welcome to Jerusalem. Welcome to the Knesset. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד כעת להזמין את ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, לשאת דברים. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, heads of state, prime ministers, they come to the Knesset, we greet them warmly, and it's always an exciting moment. For all of us, and for me too. But I have to tell you, Narendra, my dear friend, I am deeply, deeply moved by your visit here today, because I have to be diplomatic. I will not rank it, because I'll get into trouble. But I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem, my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. Now, I said, Narendra, my dear friend, these are not just words. I would almost venture to say, more than a friend, a brother. In many ways, brothers. Now, when you were last here, we, the two of us, were in the Mediterranean coast. And I said, why don't we take off our shoes and go into the water, which we wanted to purify, and we did, with Israeli technology. So, with all deference to our Christian friends, they said we didn't wade in the water, we walked on water. That's not true. We didn't walk on water, but we did perform miracles since then. Because what we have done is we've doubled our trade, tripled our cooperation, quadrupled our understandings in ways that I cannot begin to describe. And in some ways, probably shouldn't describe. But it's been a wondrous friendship, both personally, between the two of us, and between our two countries and our two peoples. You know, earlier today, my wife Sarah and I greeted you in the airport, and just as you came down the steps, we embraced each other. Because Prime Minister Modi's personal embrace is something special. It's called the Modi hug. It's well known around the world.
And when you hug someone closely, truly, so I want to return the hug here too from every single one of the Knesset members. And it's not only an indication of the personal relations, of the personal friendship between us, but it really reflects the warmth of the tie between our two peoples. Now, India, as you know, India is a gigantic power of almost 1.5 billion people. Israel is somewhat smaller, somewhat. But Israel is gigantic too. It's a gigantic power, gigantic in spirit, gigantic in deed, capable of performing miracles. And I want to say that the alliance between us is an enormous multiplier of our individual powers, enormous multiplier. It's a multiplier of the spirit and a multiplier of deeds and capabilities. We are two ancient civilizations going back thousands of years. And if you look at where human civilization developed on the planet, it developed in a few places. And chief among them, the Indus Valley and the Jordan Valley. These are the places where enormous things developed, enormous spiritual things, conceptual things, matters of the heart, matters of the mind, matters of morality. We're two ancient civilizations, and we had to go through the voyage of time, the odyssey of time, with so many trials and tribulations, and yet 80 years ago, we emerged, the two of us, from British rule, almost 80 years, almost at the same time, achieved our independence. We share so many common interests. We're two democracies. You're a gigantic democracy, but Israel is also, think about what we had to do, what we had to go through, and how we maintained our democracy against challenges that I believe few countries, if any, have faced. We are now deepening our deep bond, את הברית החזקה, האסטרטגית, הגלויה שיצרנו. יצרנו ברית גלויה. ולא פחות מזה, שתי המדינות שלנו נמצאות בשיא כוחן. ישראל חזקה מאי פעם, והודו חזקה מאי פעם. אמרתי עכשיו לראש ממשלת הודו, שישבנו אצלך במשרד, אדוני יושב ראש, אמרתי, אני עוקב, באופן אישי, אני עוקב אחרי כל הידיעות שמגיעות מהודו. הודו עכשיו מדורגת ממספר כזה וכזה בעולם, גבוה גבוה. הודו עכשיו השיגה יעד נוסף, גבוה גבוה. הודו עשתה כך והודו עשתה כך. אני אומר, קודם כל, נרנדרה עשה. ויחד איתו העם ההודי, ואני כל כך מרוצה, אני רק אומר, עוד ועוד ועוד. כי ב-12 השנים תחת מנהיגותך אתה יזמת רפורמות, אתה השקעת בתשתיות, אתה עשית בתעסוקה, בבריאות, בחקלאות, ברווחה, באיכות החיים, באנרגיה, בטכנולוגיה, בחדשנות. רציתי להגיד לכם, השמיים הם הגבול, מה פתאום? הודו היא מעצמת חלל, אחת הגדולות בעולם, שמיים לא הגבול. כלומר, האתגרים אף פעם לא נגמרים, אבל הודו, בהנהגתך, ידידי, ביססה את מעמדה כאריה אסייתי שמסתער על היעד. עוד צמיחה, עוד קדמה, עוד שגשוג, עוד שגשוג. ואני רוצה לומר לך,
חברי נרנדרה, יש עוד סיבה להערכה עמוקה שאתה זוכה לה פה בבית הזה, ומהציבור בישראל. כי מיד לאחרי הטבח הנורא ב7 באוקטובר, מיד אחרי ההתקפה הרצחנית הזאת, אתה התייצבת בצורה כל כך ברורה, כל כך מוסרית, כל כך חדה, התייצבת לצד ישראל. You didn't flinch, you didn't waver, you didn't give excuses. You stood next to Israel, you stood by Israel, you stood for Israel, you stood for the truth. Thank you, my friend. אנחנו אף פעם לא נשכח זאת. אנחנו יודעים מול מה אנחנו התייצבנו. אבל רבים בעולם, אולי בסימפתיה רגעית, ראשונית, שכחו מהר מאוד. ישראל מתייצבת, ניצבה ומתייצבת, בחזית של הציוויליזציה מול האסלאם הקיצוני. ובסיס האם של האסלאם הקיצוני הוא המזרח התיכון. אבל הלבה שפולט הר הגעש של הקנאות הזאת, הלבה הזאת מתפשטת במהירות לכל יבשת, לכל מדינה. הודו כמו ישראל ידע פיגועי טרור קשים שגבו את חייהם של חפים מפשע. כשרעייתי שרה ואני ביקרנו במומבאי, היינו באותו מלון מפורסם שבו הייתה ההתקפה הרצחנית הזאת, ומשם הלכנו כמה מטרים למרכז חב"ד, ששם טרוריסטים מתועבים רצחו את הזוג, שני הורים צעירים של הילד מוישי. ומי הציל את מוישי? מי שהצילה את מוישי הייתה האומנת ההודית שלו. גם את זה לא נשכח אף פעם. הודו תומכת בישראל, וישראל תומכת בהודו, גם במקרים שהם ידועים, וגם במקרים שהם פחות ידועים. הודו תומכת בישראל, כי היא מבינה שישראל משמשת קיר מגן מפני הברבריות, ואנחנו עושים זאת קודם כל להגן על עצמנו, אבל גם בשירות העולם התרבותי. ישראל, כמו הודו, היא מבצר של דמוקרטיה, של חופש, של זכויות אדם, במרחב פראי רוחש סכנות. הטבח של 7 באוקטובר הבהיר חד משמעית, או שציר הרשע הג'יהאדיסטי ישבור אותנו, או שאנחנו נשבור אותו, ואנחנו שוברים ונשבור אותו. ועשינו זאת ואנחנו עושים זאת בזכות הגבורה של לוחמינו, הלוחמים והלוחמות, המפקדים והמפקדות שלנו. איזה גבורה, איזה גבורה. ידידי נרנדרה, הייתי רוצה להפגיש אותך, אם יהיה זמן, עם כמה מהם. צריך לראות אותם. הייתי רוצה להפגיש אותך עם הפצועים שלנו. חלקם קטועי גפיים. יש אחד מהם, אני אביא את התמונה שלו הערב, אני רוצה להראות לך. קוראים לו ארי, which means lion, Ari Spitz. And Ari lost his 2 legs and his arms, one of his arms. And he has prosthetics. He's sitting there smiling, cheering with his one healthy arm, and he says, Israel lives, Am Yisrael Chai. בזכות הגבורה של לוחמינו, בזכות ההחלטות המושכלות והאמיצות שקיבלה ממשלת ישראל שפרוסה פה לפניך, בזכות העמידה האיתנה של אזרחינו, בזכות כל אלה הכינו את אויבינו שוק על ירך ב7 חזיתות של מלחמת התקומה.
אבל ידידי היקר, אנחנו שילמנו מחירים יקרים. ואני רוצה לספר לך שגם לוחמים ולוחמות ממשפחות יוצאות הודו נפלו בקרבות. אנחנו מרכינים ראש לזכרם, יחד עם כל גיבורינו שנפלו. מלחמת המגן שלנו היא מלחמה צודקת מאין כמוה, אבל זו לא רק מלחמה בשדה הקרב. זו מלחמה על האמת, זו מלחמה על עתיד האנושות. ואני חייב להגיד שאנחנו רואים שבקרב על עתיד האנושות, גם הפעם האנטישמיות מרימה ראש. היינו שם רק לפני 80 שנה וראינו את זה. אנטישמיות שמתחילה עם היהודים, ואחר כך מסכנת את האנושות כולה. אל מול גלי האנטישמיות והשקרים שמוטחים בינינו, לא הרכנו ראש. אבל גם במאבק הזה, נרנדרה, מצאנו בך ובהודו ידידי אמת. In a world where anti-Semitism is rising, India stands out. A civilization where Jews were never persecuted by the state, only welcomed. We don't forget that too. Thank you, India. נרנדרה, ידידי ראש ממשלת הודו, מול האסלאם הקיצוני שמאיים על האנושות כולה ועל המדינות החופשיות, נבנה יחד ברית ברזל. ברית של מדינות שדוגלות במתינות, בקדמה, בכבוד האדם, בכבוד הדדי. ברית של מדינות שמקדשות את החיים ושמוכנות להילחם נגד אלה שסוגדות למוות ורוצות להחזיר אותנו אל הברבריות האפלה של ימי הביניים. בשבוע הבא אנחנו נחגוג את חג הפורים, והעם היהודי יקרא את מגילת אסתר מתוך התנ"ך. הודו מוזכרת שם, כפי שאמרת יושב ראש, בתיאור ממלכת פרס ומדי הקדומה, שכדברי המגילה הסתרה מהודו עד כוש. קהילות יהודיות התקיימו במשך הדורות בהודו. מאז שזכינו בעצמאותנו, רבבות יהודים ילידי הודו באו לישראל, ולאחרונה החלטנו בממשלה לעלות לארץ חלק מקהילת בני המנשה בהודו. פגשנו את הנציגים שלהם, ילדים חמודים, ואחד מההורים אמר לי, אנחנו לא בני מנשה, אנחנו בני ישראל, נכון מאוד, והם עולים ארצה, מתוך רצונם להיקלט במדינתנו. כי הכמיהה לציון, הכמיהה לארץ ישראל, עומדת בלב החזון הציוני. את זה הבינו כמה מגדולי הרוח של הודו, שהתייחסו לציונות בראשית דרכה באהדה גדולה. ביניהם היה המשורר הדגול, טגור. טגור זכה בפרס נובל לספרות עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. במהלכו, מלחמת העולם הראשונה, I know you know this, but I want to make sure that everyone knows this. In the First World War, when we were still under Ottoman occupation, those who helped us liberate this country, the British Army, in which there were Jewish fighters, including Jabotinsky, with the 1st Jewish Battalion, but also brave Iranian soldiers and commanders who fought like lions in the battle against Haifa for the liberation of Haifa. The forces were pushed back, and who stormed forward, gave their lives. Indian commanders. We never forget that too. They gave their lives for us. Tagore spoke so positively about our national movement, and his writings were translated into Hebrew. היו מי שישבו את דמותו, עטורת הזקן הלבן, לנביאי ישראל. מילים שיצאו בהודו דיברו אלינו, וכך גם מספרים שיצאו מהודו. דודי המנוח, פרופסור אלישע נתניהו, זיכרונו לברכה,
היה ממקימי הפקולטה למתמטיקה בטכניון. That's our equivalent of MIT. הדוד אלישע תמיד דיבר איתי בהערצה על המתמטיקאים ההודים, ובייחוד הוא הזכיר את רמנוג'ן. הזכיר אותו הרבה פעמים, כי התגליות הגאוניות של רמנוג'ן בתחילת המאה ה-20 שינו את פני המתמטיקה. רמנוג'ן בא מהעם. הוא בא מהעם. הוא לא בא מהאוניברסיטה. גם אתה באת מהעם. אתה צמחת מהעם. אתה עלית מעלה כי ידעת מהם השורשים שלך. ובכן, כל זה קרה בתחילת המאה הקודמת. ולקראת סוף המאה הקודמת, הודו וישראל כוננו יחסים מלאים, ואחת התוצאות של מפנה דיפלומטי זה היא תנועת המטיילים הישראלים אל המזרח. עשרות אלפי ישראלים, צעירים ומבוגרים, מבקרים מדי שנה בהודו. הם מתפעלים מהכל, ממה שיש היום וגם מהמורשת התרבותית העתיקה. והם מספרים שאחד מאזרחי הודו שואל מטייל בישראל, כמה אתם? והישראלי עונה לו, 10 מיליון. וההודי ממשיך, וכמה בישראל? לא 1.5 מיליארד, אבל רבים שמעריצים את הודו, מחבקים את הודו, ורוצים גם לבוא להודו. אחד מהם זה אני, וגם רעייתי פה, אנחנו רוצים ביקור חוזר, זה בטוח. את זה כבר חילצתי, אני כבר אומר לכם, הישג דיפלומטי ראשון, נביא את הממשלה להודו. לא רק שנביא את ראש ממשלת הודו לממשלה, נביא את הממשלה, את ממשלת ישראל להודו, לביקור. G2G. בביקורך הנוכחי, they all want to come. בביקור הנוכחי שלך בישראל, אנחנו נהדק עוד יותר את הקשרים בינינו, גם האישיים וגם המדינתיים, כי יחד אנחנו מובילים מהלכים בקנה מידה היסטורי. זה קורה בוודאי ביחס לאתגרי הביטחון ולהזדמנויות בביטחון, אבל זה לא רק בביטחון. אנחנו יוצרים צירי פעולה חדשניים בכלכלה, במסחר, באנרגיה, בטכנולוגיה, בסייבר, בבינה מלאכותית ובחלל. בחלל, גם כן. שר הביטחון ישראל, אתה מרבה לדבר על זה, והנה, תדע שיש כאן אוזן קשבת. אנחנו מפתחים יחד את יוזמת איימק. זה מסדרון ימי ויבשתי שיחבר את הודו דרך חצי האי ערב. יחבר אותה לנמל חיפה, ומכאן לים התיכון ולאירופה, ואיימק, המסדרון היבשתי ימי הזה, יכול להתקיים ולשגשג רק אם יעבור דרך מדינות יציבות ובטוחות. ואין מדינות חזקות ובטוחות יותר בציר הזה מאשר הודו וישראל. ולכן אני מברך על המחויבות שלך לכך שישראל תהיה חוליה מחברת בין אסיה לאירופה דרך נמל חיפה. בביקור הזה שלך אני איישם גם הסכמים בתיירות, בתרבות, בחקלאות, במים, בהתפלה, וברוח הסכמי אברהם בשלום אנחנו נמשיך את המהפכה של בריתות חדשות, של הגברת היציבות האזורית, של חיזוק החוסן, הקדמה והשגשוג. אני רוצה שתשימו לב, אנחנו לא רק מגיבים למציאות, אנחנו מעצבים את המציאות, מתוך קרבה ואמון גדולים מאי פעם. ידידי נרנדרה, מאז ביקורך האחרון בישראל, הקודם, ב-2017, מים רבים זרמו בנהר הגנגס בהודו, כמו גם בים התיכון, שם טבלנו שנינו את רגלינו ביום קיץ נפלא. אבל מאז אני מבקש לעדכן אתכם שאנחנו שומרים על קשר רצוף. אנחנו מדברים עשרות פעמים בטלפון, שיחות כל כך גלויות, כל כך חבריות, עם חום הלב, חום אמיתי ולא מעושה. אנחנו הוספנו מאז לקדם את היחסים בינינו,
אנחנו טיפחנו את הקשר בין שני העמים, שבכל אחד מהם יש הרבה סקרנות והרבה הרבה כישרון. אני זוכר את החוויה מרטיטת הלב שביקרנו יחד איתך במחוז גוג'ראט, שם גדלת, שם היית למושל, ושם המושל מודי גילה את הגאוניות של החקלאות בישראל והביא אותה להודו, ומשם זה התפשט לכל הודו. ובכן, ביקרנו שם, וכשביקרנו בגוג'ראט, מאות אלפים של התושבים עמדו ברחובות והריעו ונופפו בדגלי ישראל והודו, והיה שם גם שלט ענק בעברית, ענק, כמו כל הבניין הזה. ברוכים הבאים, בעברית. אז היום, מכובדי, אתה שוב בישראל, אתה מתקבל כאן באותה קבלה חמה, באותה קרבת לבבות. במאה ה-21 אנחנו נביא את הברית בין ישראל להודו לגבהים חסרי תקדים, ואני בטוח שיום יבוא, אני בטוח כי כשביקרנו בהודו אתה הבאת מופע של האומנים הפנטסטיים מבוליווד. אז אני אומר, יבוא יום ויעשו סרט בהוליווד על סיפור האחווה בין שתי המדינות, ואני מבטיח לכם, זה יהיה סרט שובר קופות. ראש הממשלה מודי, ידידי היקר נרנדרה, אני מברך אותך מעומק ליבי, אותך ואת פמלייתך. ברוכים הבאים תהיו כולכם בישראל, בירושלים, בחברות אמת ובהוקרת אמת. ברוכים הבאים. תודה לראש הממשלה, ואני מזמין כעת את ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, לשאת דברים, בבקשה. Mr. Prime Minister, I'm only going to take a minute of your time to make sure you know whatever happened here today has nothing to do with you. The entire state of Israel. Let's try and not make things worse. The entire state of Israel is filled with admiration to your leadership, to your friendship, to the fact that you were here for us in our time of trouble, and to the alliance, the eternal alliance between our two states. So thank you very much for being here. And we are all, both sides of the aisle, looking forward to hear your speech. Thank you so much, sir. Thank you. אני מתכבד, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד כעת להזמין את ראש ממשלת הודו, מר נרנדרה מודי, לשאת דברים. בבקשה. His Excellency, Prime Minister Benjamin Netanyahu, His Excellency Mr. Amir Ohana, Speaker of the Knesset, His Excellency
Mr. Yair Lapid, Leader of Opposition, honorable members of the Knesset, my dear sisters and brothers, Shalom. Namaste. Honorable members, it is a privilege and an honor for me to stand before this distinguished house. I do so as the Prime Minister of India and also as a representative of one ancient civilization addressing another. I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship, respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset. And thanks to you, I'm the first Prime Minister of India to address this August gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I've always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks
and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for our long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. Honorable members, in India, there is a great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years. The book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution or discrimination. They have preserved their faith and participated fully in society.
That record is a source of pride for us. Honorable members, the Bene Israel of Maharashtra, the Kochini Jews of Kerala, the Baghdadi Jews of Kolkata and Mumbai, and the Bene Menashe of the Northeast have enriched India. In my home state, Gujarat, there is a school set up by a Bene Israeli family, Mr. and Mrs. Best. It is an excellent school, and of course, it is called the Best School. Edwin Myers gave shape to the film's division of India and was towering figure in the history of Indian cinema. Dr. Rubin David was the founder of the Kankaria Jew in Ahmedabad. The actor David Abraham Cheulkar, or Uncle David, become a household name across the country. Walter Kaufman composed the signature tune for All India Radio. David Sassoon built many institutions that still serve Indian society. And of course, the heroic contribution of Lieutenant General J.F.R. Jacob during the 1970 war with Pakistan is widely known. I had the honor of working closely with him after his retirement. We discussed India-Israel relations, among many other things, over many cups of tea. There have been countless others whose contributions are woven into India's rich fabric of life. Honorable members, there was movement from India to Israel too, when many Indian Jews migrated to Israel in the mid-20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms, and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. We are proud of them. Honorable members, India's connection to this land is also written in blood and sacrifice. During the First World War, more than 4,000 Indian soldiers laid down their lives in this region. The cavalry charge at Haifa in September 1918 remains a significant chapter in military history. Major Thakur Dalpat Singh, remembered as the hero of Haifa, symbolized
the shared history. During my last visit, I was deeply moved to pay my respect at the Haifa Memorial for Indian soldiers. Honorable members, last month, the world marked the International Holocaust Remembrance Day. The Holocaust stands as one of humanity's darkest chapters. Yet, even in those turbulent years, some acts of humanity stood out. The Maharaja of Navanagar in Gujarat, also known as the Jam Sahib, offered refuge to Polish children, including Jewish children who had nowhere else to turn. I am told that a statue of Jam Sahib was unveiled in Moshav Nevatim recently. Thank you. Thank you for this honor and remembrance. Honorable members, after India's independence, many Indian leaders felt a kinship with the people of Israel. India's parliamentary debates of the 1950s are witness to their admiration for Israel's effort to develop agriculture in the desert. The kibbutz movement of Israel inspired our leaders like Acharya Vinoba Bhave and Loknayak Jayaprakash Narayan. First in my home state, Gujarat, and now across India, I've seen the approach of per drop, more crop work wonders in agriculture. My own first visit to Israel was in 2006 as the Chief Minister of Gujarat. Later in 2017, during my visit to Israel as Prime Minister, our two countries elevated the relationship to a strategic partnership. Since then, our engagement has expanded in scale and scope, and we are committed to further consolidate this relationship across many sectors. Honorable members, for the last few years, India has been the fastest growing major economy in the world. Soon, we will be among the top 3 economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development. The bilateral investment treaty signed last year will provide confidence and predictability to our businesses. In the last few years, India has concluded
a number of important trade agreements with other nations. To your west, the European Union and the UK. To your east, the UAE and Oman. Our bilateral goods trade has grown significantly in recent years, but it does not reflect the full scope of opportunity. That is why our teams are working hard to negotiate an ambitious free trade agreement. It will unlock the vast untapped potential in our trade relationship. We will also work closely in different formats, such as India, Middle East, Europe Economic Corridor, and the I2U2 framework between India, Israel, UAE, and the US. Defense and security is another important pillar of our partnership. In November last year, we signed an MOU on defense cooperation. In today's uncertain world, a strong defense partnership between trusted partners like India and Israel is of vital importance. Honorable members, Israel is often called the startup nation. In recent years, we have also been working to unlock the innovation and creativity of our youth. I recall that in 2018, Prime Minister Netanyahu and I inaugurated the I Create Technology Business Incubator in India. Since then, it has supported nearly 900 such startups. Last week, we hosted the world's largest and the most democratized AI Impact Summit with representatives from over 100 countries. Our aspirational spirit aligns naturally with Israel's innovation ecosystem. I see a lot of synergies in areas such as quantum technologies, semiconductors, and artificial intelligence. We are also working with Israel on creating cross-border financial linkages using our digital public infrastructure. Honorable members, I mentioned how inspiring we found Israel's agricultural miracle in desert. Israeli expertise in precision irrigation and water management has already transformed agricultural practices in India. Together, we have established 43 centers of excellence across India that have provided training to more than 500,000 farmers. We should now set an ambitious goal to expanding to 100 centers to benefit millions of farmers and fishermen. Honorable members, at the heart of the India-Israel partnership are the ties between our peoples. When I first visited Israel in 2006, there were a handful of yoga centers in Israel. Today, yoga seems to be
practiced in almost every neighborhood. I'm told that interest I'm told that interest in Ayurveda is also growing in Israel. I invite more and more young Israelis to travel to India. They will witness the dynamism of our society and experience what holistic wellness can do for the body and the mind. I'm happy to inform this August House that the Indian Parliament has set up a parliamentary friendship group for Israel. I invite you all to visit India and look forward to having more exchanges between our members of parliament. I'm aware that Indian caregivers and skilled workers in Israel contribute immensely to families and communities. They have displayed remarkable courage and dedication in times of crisis, including on October 7. We are proud of them. As the Jewish teachings reminds us, whoever saves one life saves the entire world. Their service reflects the strength of the human bonds behind our cooperation. We will continue to facilitate the movement of workers and professionals across sectors that benefit both of our nations. Honorable members, we are both ancient civilizations, and it is perhaps no surprise that our civilizational traditions also reveal philosophical parallels. In Israel, the principle of tikkun olam speaks of healing the world. In India, Vasudhaiv Kutumbakam affirms that the world is one family. Both ideas extend responsibility beyond immediate boundaries. They ask societies to act with compassion and moral courage. Judaism emphasizes halakha, guiding everyday conduct through law and practice. Hindu philosophy speaks of dharma, the moral order that shapes duty and right action. In both traditions, ethical life is lived through action and faith is expressed through conduct. There is an enduring similarity in our festivals as well. You celebrate Hanukkah with the warm glow of candles. Around the same time, we celebrate Diwali, the festival of lights, with the gentle radiance of lamps. Soon, India will celebrate
the festival of Holi, filled with happiness and color. And around the same time, Israel will also celebrate Purim with enthusiasm and joy. Honorable members, our shared ideals are the deep foundations that give strength to our modern partnership. We are democracies shaped by history and focus on the future. Our partnership is grounded in shared experience and shared aspirations. Our strong partnership not only serves national interests, but also contributes to global stability and prosperity. Let us ensure that the friendship between India and Israel remains a source of strength in an uncertain world. Am Israel Chai. Jai Hind. Thank you. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להעניק לראשונה בתולדות המשכן את עיטור הכנסת, אות הכבוד הגבוה ביותר שבית המחוקקים הישראלי יעניק. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। ये सीधी तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हैं इजराइल से। इजराइल में जहां वहां के संसद यानी कि कनेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल के संसद को संबोधित किया है। 2017 में जब वो इजराइल गए थे तो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो जेरूसलम गए थे। और यहाँ संसद से जो तस्वीरें दिखी, जाहिर सी बात है वहाँ मोदी के चांट्स सुनने को मिल रहे थे। उनको अभी एक मेडल ऑफ ऑनर से भी जो है उनको नवाजा जा रहा है। 2 सेकंड के लिए हम साउंड अप करते हैं और फिर हमारे मेहमान को हम जोड़ते हैं इस चर्चा में। כבוד יושב ראש הכנסת וכבוד ראש ממשלת הודו. तो आप तब से तमाम बातें सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी जो है वहां पर तमाम बातें रखी कनेसेट में। और बहुत जोश और खरोश देखने को तो जरूर मिल रहा है जहां तक इनकी निजी केमिस्ट्री का सवाल है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये विजिट एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब लड़ाई जंग के बादल छाए हुए हैं इस पूरे क्षेत्र में। यूएस की एक इमिनेंट स्ट्राइक के बारे में हम देख रहे हैं खबरें लगातार कि ईरान पर वो कभी भी कम से कम एक हवाई हमला, एक लिमिटेड हमला जरूर कर सकते हैं। और इजराइल की जो जेनोसाइड है गाजा में, पैलेस्टीन में लगातार इजरायली इन्वेजन की वजह से 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ हमास के आतंकी हमले के बाद से इजराइल और हमास के बीच छिड़ी हुई जंग में आज हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। इन बातों का जिक्र नहीं था इन भाषणों में, जैसा हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे। बहुत ज्यादा सिविलाइजेशनल टाइज और कल्चरल टाइज और सिक्योरिटी पैक्ट्स पर बात की गई। मेरे साथ बशीर अब्बास जुड़ रहे हैं जो कि रिसर्च फेलो हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, CSDR काउंसिल फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिसर्च के साथ में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। बशीर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इतनी देर रात जुड़ने के लिए लाइव स्ट्रीम में।
योर फर्स्ट थॉट्स कि आप इस विजिट की टाइमिंग को और इसकी सिग्निफिकेंस को आप कैसे देख रहे हैं? स्मिता, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहला सवाल ही मेन पजल है, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इजराइल ये काफ़ी समय से शेड्यूल्ड था। हालांकि इसका जिक्र काफ़ी लेट हुआ, द एमईए confirmation came rather late. However, the timing of the visit continues to be a puzzle. We continue to engage several former diplomats, including other veteran security experts. उनका भी मानना यही है कि हमारे प्रधानमंत्री का इजराइल जाना कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त जाना, और ये आश्चर्यचकित इस वजह से हैं क्योंकि आप अगर हिस्ट्री को देखें, इफ यू लुक एट इंडियाज डिप्लोमेटिक कैलेंडर, the Indian Prime Minister's visit, or rather the visit of any other foreign dignitary as well, several points in time they have been postponed, moved around. एक flexibility incorporate की जाती है diplomatic calendar में. इस वक्त जो स्थिति है मिडल ईस्ट में, इवन इफ यू लुक आउटसाइड द इंडिया इजराइल बायलैटरल पार्टनरशिप, आपने जैसे अभी इसी चीज का जिक्र की थी आपने कि you have a region that is on the boil. It is standing almost at a brink with the largest US naval deployment since the Iraq invasion of 2003. इस स्थिति में ऑलरेडी एक सिक्योरिटी रिस्क बनी हुई है इस रीजन में. On top of that, you have a strange and unprecedented situation where the Iranian state has assured कि it doesn't matter whether Israel or the United States initiate strikes against Iran, the Iranian retaliation will hit Israel. So given that security risk, in addition to that, you have a slight domestic turmoil in Israel as well. Yair Lapid, जैसे कि हमने देखा अभी उनको पार्लियामेंट पहले से बॉयकॉट करना था, हालांकि he ultimately, out of respect for the Indian Prime Minister, attended the Prime Minister's speech, but he had earlier walked out during the Speaker's speech. तो आप अगर पूरी तस्वीर को देखें तो it isn't really the most comfortable situation. So our Prime Minister visiting currently is a puzzle. लेकिन मैं एक रिसर्चर के तौर पे अगर मुझे एक इन्फॉर्म्ड गेस लेनी है, अगर इफ आई हैव टू स्पेक्यूलेट, तो मेरा मानना ये है कि if you look at the India-Israel and the India-UAE relationships, especially developments in the last few weeks and months, it has become very clear कि एक दरार पैदा हो रही है अभी मिडल ईस्ट में, where you have the Saudi-led bloc with the conventional Arab League states, and you have Israel and UAE on the other side. It's very clear that this latter bloc, ये जो दूसरा जो bloc खड़ी होके अब तैयार हो रही है, the United Arab Emirates and Israel, there is a greater need for optics. There is a greater need to show that these countries have strong friends standing by them apart from the United States. We gave that to the UAE very recently when Mohammed bin Zayed visited New Delhi. And now we are offering the same thing to the Israelis. The Israelis are meeting a want when it comes to India in terms of defense equipment, in terms of technological cooperation. But when it comes to Israel, when it comes to what India is giving, I would argue that we are meeting a need rather than a want. That is why Netanyahu knew what he was doing, where just immediately... क्या इस वक्त इस रिश्ते में आपको लग रहा है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे की समान रूप से जरूरत है, या मिस्टर मोदी का यहाँ पर आना, जैसा मिस्टर नेतन्याहू ने और स्पीकर ने भी अपने स्टार्ट में ही कहा कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख हैं, और इसलिए उनका यहाँ पर एक ऐसे वक्त में होना जब लगातार जेनोसाइड के तमाम विवादों में घिरे हुए हैं नेतन्याहू, वॉर क्रिमिनल उनको डिक्लेयर किया गया हुआ है, और इवन यूरोपियन कंट्रीज ने उनको निशाना साधा है, उन पर टारगेट किया है, उनके साथ वो रिश्ते वैसे नहीं हैं डिस्पाइट यूरोप और अमेरिका की एलाइशिप. तो क्या यहाँ पर नेतन्याहू के लिए ये मोदी का आना एक ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, या इंडिया को इस वक्त इजराइल की जरूरत है? I would really argue it's the former, कि इजराइल को भारत की ज्यादा जरूरत है इस वक्त. और आपने एक बात मिस की है कि Netanyahu is also somebody who has an arrest warrant on his name from the International Criminal Court. हालांकि अलग बात है that India has not ratified the Rome Statute to the International Criminal Court, but these are issues that are subject to जिसे हम universal jurisdiction कहते हैं, पर वो मामला अलग है.
इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं कि दिस इज अ टाइम वेयर द इजरायली जेनोसाइड इन गाजा हैज बीन rather widely accepted, especially amongst the people of most states in the world, certainly in the global south. लेकिन उसके बावजूद इस ऑप्टिक्स में तो एक डिस्कम्फर्ट तो नजर आएगी, एंड दिस इज समथिंग दैट द ऑपोजिशन हैज कैपिटलाइज्ड ऑन, स्पेशली इन इंडिया एज वेल, कि हम इस वक्त पर इजराइल के साथ इतनी पब्लिकली हाथ क्यों मिला रहे हैं. At I think at some level, and this is merely an argument. अब कल के दिन भी बाकी है. The main deals are to be signed tomorrow. अब कल के बाद ही पता चलेगी कि how much this current visit by our prime minister is supposed to enhance the bilateral partnership. लेकिन उसको अगर आप एक moment के लिए अगर आप side में रखते हैं, I think what's very evident right now is that for the state of Israel, the optical elements of this visit, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है. ना कि ऐसी कोई बात है कि फॉर इंडिया currently there is a special need for partnership, for a deepened partnership with Israel. So just to sort of address the symmetry in your question, I would say that symmetry is very lopsided. I would say that the Israeli need is higher. I'll just end with one point. कि अगर आपको याद होगा, just a few months after the October 2023 terror attack, the Israeli state was very proactive. उनकी यहाँ की जो दूतावास है दिल्ली में, as well as leaders in the Israeli capital, they were very proactive. They designated the Lashkar-e-Taiba as a terror organization. There was this expectation that India will reciprocate. But India's reciprocation did not match the same terms as the Israelis. India offered solidarity through the Prime Minister's tweet and a lot of other verbal statements. But ये जो substantial चीजें हैं, if India had reciprocated by designating Hamas as a terror organization, then you would say that India is also showing those indications. पर ये जो substantial चीजें हैं, जो इंडिया की institutional bureaucratic position है, जो काफी historically एक historical continuity है, जो बरकरार है अभी तक, that has not changed. पर politically, in terms of rhetoric, अभी आपने जो देखा, this was over 1 hour. This is something that is easier to offer. Its long-term implications are debatable, पर मेरा मानना ही है. हालांकि उस स्पीच में उन्होंने शुरुआत में ही जो है प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से कहा कि हमास का जो आतंकी हमला था उसको उन्होंने आतंकवाद ही करार दिया, बातें की. लेकिन इस स्पीच में जिक्र उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स का भी किया, जो डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में हमने साइन होता हुआ देखा था, और एक नए मिडल ईस्ट की विजन की उसमें बात की जा रही थी. इनफैक्ट अमेरिकन जो कैपिटल है उसको जेरूसलम में, उनकी एम्बेसी को जेरूसलम में शिफ्ट किया गया था उस दौरान. इस रेफरेंस को नरेंद्र मोदी के स्पीच में आप कैसे देखते हैं यहाँ पर बशीर? देखिए, बिफोर द अक्टूबर 2023 टेरर अटैक्स, जब एब्राहम अकॉर्ड्स में एक देश के बाद दूसरी देश जब जुड़ते जा रहे थे, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट मिडल ईस्ट. वो एक वक्त था where even September 2023 when India announced the IMEC during the G20 summit, there was real potential and possibility कि ये जो नई एक arrangement बनाई जा रही है, that can really benefit from the Abraham Accords, right? Not just the Abraham Accords, but you also had the I2U2 partnership, which involved India, Israel, the United States, and the United Arab Emirates. लेकिन अभी 2026 में उस आर्किटेक्चर के अंदर ऐसे नए दरार जो पैदा हुए हैं, it is a source of discomfort for several states in the region, especially for Saudi Arabia. अगर आप, if you remember the Prime Minister's speech, several elements, as you rightly pointed out, just like the Abraham Accords, and he also mentioned Palestine very briefly, but he also mentioned the Gaza peace plan. Now, the Gaza peace plan is integrally related to the Board of Peace. However, India has not recognized the Board of Peace officially. We only have participated through as an observer. We have not signed on in the manner in which the US president would have liked us to. लेकिन इसके जिक्र करना एक आसान बात है. It is easy for India to agree in principle, but it is only when India goes ahead and makes substantial changes, such as, say, joining the Board of Peace, that would be a more substantial shift. At this point in time, whether you talk about the Abraham Accords or, more importantly, if you talk about the IMEC, ये सिर्फ बातों में ही रह जाती है. Because ultimately the IMEC was also stillborn. There has been no real progress on the EC side of IMEC, on the European side of IMEC. Because जो एक कमजोर कड़ी है जो जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, वो कड़ी अभी भी कमजोर ही है. Because ultimately beyond the flashy spectacle जो ट्रम्प को बहुत पसंद है,
beyond the spectacle, beyond the grand theater, there is very little movement on the ground. अगर आप अरब देशों की positions को देखेंगे, they are okay with saying yes to an arrangement like the Board of Peace, which has components like the International Stabilization Force. Lekin when it comes to actual commitments to the force itself in Gaza, none of these countries are going to commit to an actual role on the ground. क्योंकि ये इस बात से वाकिफ है कि अगर वो ये करते हैं, if they commit to a greater involvement in Trump's peace plan, then the blowback is going to be very novel and unprecedented. I would imagine that they do not have a full grasp yet on what the blowback will be, which is why all states are being cautious. But the rhetoric is easy. The rhetoric is easy. और आप और ये बहुत देख भी सारे सकते हो कि एक bonhomie जो पैदा हो रही है नेसेट में, when Modi के chance तो फिर भी it came towards the end, but in the beginning, when the Speaker of Parliament was speaking, it's very clear how much this moment meant for them. Because for 2 years, the Israelis have been very justifiably chastised by a large part of the world. The European states also joined in later. वो जो Keir Starmer government, Mark Carney's government, all of these governments joined in later with more vociferous criticism. लेकिन वो criticism incremental थी. It's the recent weight of the global criticism that's weighing heavily on these countries, and they badly need friends. It's Occam's razor, जिसे हम कहते हैं. The simplest explanation is usually the truest one. बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं नेतन्याहू साहब के साथ उनकी पत्नी जो फर्स्ट लेडी है वहां की, सारा नेतन्याहू, वो सैफरन कपड़ों में पहुंचती हैं एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। राजनीति और डिप्लोमेसी में हर चीज की अपनी एक ऑप्टिक्स और एक नुआंस होती है और सोच समझ के किया जाता है। मोदी जी की सैफरन पार्टी को एकदम पूरी तरीके से जो है रेड कारपेट वेलकम मिला जिस तरीके से एयरपोर्ट में, और नेतन्याहू जिस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि हम जिस नेतन्याहू की बात कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में एक वॉर क्रिमिनल है, उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय वारंट है। वो ऐसे कई देशों में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं जो देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सिग्नेटरी हैं। उन देशों में अगर वो या प्रेसिडेंट पुतिन ये ट्रैवल करते हैं तो वो उन नेशंस पर जो कि सिग्नेटरी हैं, ये दारोमदार होगा कि वो इनको अरेस्ट करें। तो ये एक उनकी हकीकत है इंटरनेशनल स्टेज पर। लेकिन भारत के रिश्ते, जैसा हम जानते हैं कि इंडिया नोज हाउ टू डू दैट टाइट रोप बैलेंसिंग एक्ट ऑल द टाइम, और इजराइल के साथ खास करके मोदी सरकार के तहत जिस तरीके से नजदीकियां ज्यादा बढ़ी है प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के, अगर हम निजी रिश्तों की बात करें, और वो काफी विवादों में भी घिरा हुआ है। हाल के दिन में खास करके एप्स्टीन फाइल्स की वजह से भी जो जिक्र हुआ था उनके पिछले दौरे को लेकर, उस पर भी ऑपोजिशन जो है काफी ज्यादा इस वक्त सवाल पूछे जा रहा है। आज भी ऑपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पवन खेड़ा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किए गए थे। तो पॉलिटिक्स भी हो रही है इस पर, और सब चीज को एक मेजर्ड तरीके से देखने की जरूरत है। आप वाइट वॉश नहीं कर सकते हैं। जिस जेनोसाइड में आज कम से कम 50-60 हजार लोगों की जान गई है, अगर हम गाजा की बात करें, लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, जर्नलिस्ट की जान गई है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की जान गई है। लेकिन बशीर, यहाँ पर अगर मैं अभी इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात की भी बात करूं, क्योंकि ये टाइमिंग एक ऐसे वक्त में है जब ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप कब हमला करेंगे इसको लेकर तमाम अटकलें तेज हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन को भी एड्रेस, अपना संबोधन किया यूएस कांग्रेस में, और उसने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आतंक के समर्थक को मैं किसी हाल में परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। उसमें भी बहुत रेटोरिक थी, टॉल क्लेम्स थी। नरेंद्र मोदी जी जब तक है तब तक तो ये माना जा रहा है कि ठीक है, तब तक शायद स्ट्राइक नहीं होंगे। उनके वापस आने के बाद अगले कुछ दिनों में व्हाट इज योर सेंस, व्हाट इज गोइंग टू प्ले आउट इन द रीजन? नो श्वेता, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे प्रधानमंत्री को विजिट को लेकर अब ये जो चर्चा हो रही है कि दिस इज नाउ अ प्रिंसिपल एलिमेंट व्हिच इज गोइंग टू at least cause some restraint on the Israeli and American side. I don't really buy into that a lot. और इसके रीजंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, and again feel free to take it with a pinch of salt. At this point everybody is speculating कि अगर आप यूएस के मिलिट्री मूवमेंट्स को देखें तो ट्रम्प्स फर्स्ट कमिटमेंट हैड कम इन अर्ली जनवरी वेयर ही सेड द यूएस वाज लॉक्ड एंड लोडेड। पर उस वक्त में द यूएस वाज एनीथिंग बट लॉक्ड एंड लोडेड, क्योंकि यूएस की मिडिल ईस्ट मिलिट्री प्रेजेंस एट दैट टाइम वाज द थिनेस्ट इन डेकेड्स। लेकिन उस वक्त से लेकर अभी तक जो मैसिव मूवमेंट हुई है, यू नो, स्पेशली ऑफ द यूएस नेवी, इट्स बिकम वेरी क्लियर दैट दिस बिल्ड अप इज लीडिंग टू समथिंग। बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई समथिंग वेरी क्विकली हियर। अभी तक
the strategy that the Trump White House has applied is to use the military instrument to create diplomatic pressures on Iran, ताकि वो ज़्यादा concessions हासिल कर सके. The Iranians, there are three main demands that the Americans have made: that no enrichment on Iranian soil, an end to the Iranian ballistic missile program, and an end to support to the axis of resistance. The Iranians have tried to meet the Americans at least halfway. कि हमारी ballistic missile program पे रोक नहीं लग सकती है because it's an issue of survival for us, especially after June last year, after October and after April in 2024. हमारे न्यूक्लियर एनरिचमेंट हमारा सॉवरेन हक है because the Iranians always say that it's for medical use, it's for a wide range of civilian uses, right? Currently, if you look at the manner in which talks have proceeded, especially in Oman, as well as in the multiple other locations that they have been discussing, both sides actually have that gray area where they can make concessions to each other and save some face. The problem is that the American president, इन्होंने अभी जो ये इंस्ट्रूमेंट यूज की है, which is to climb up the hill of deterrence, to improve the American bargaining posture. The risk is that that means might create its own ends. इसे हम जो एक कमिटमेंट ट्रैप जिसे कहते हैं, कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति अगर इसके बाद if the Iranians offer the Americans a deal, even if the American president walks away with the deal, it will still look like a climb down for the White House. अब अमेरिका के पॉलिटिकल चर्चे में तो अब एक टर्म तो अब काफी मशहूर हो गई है जिसे टाको कहते हैं, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट. नाउ ही इज वेरी सेंसिटिव टू these perceptions. The problem is that Trump's space to claim victory is gradually reducing, which increases the chances of a strike. But, and this is what ties back to your question, कि ये limited strike का भी जो space है ये घटती जा रही है, because the Iranians saw the exact same thing happen in June. This time, and by this time it's also credibly known that the Iranians have said कि इस बार limited strike की भी गुंजाइश नहीं है, because it will puncture our deterrence. हमारी retaliation massive होगी, conventional होगी, we will proactively hit Israel as well as Iran, right? So the risk is also just as high. On one hand, President Trump cannot, be seen as a weak president, but on the other hand, President Trump also cannot be seen as somebody who started the next massive protracted American commitment in the Middle East after Iraq, after Afghanistan and Central Asia. That is the very opposite of what his image is, especially to the MAGA camp. ये जो दो पहलू हैं, ये आपस में टकराती आ रही हैं, and unfortunately, we still do not know which side will prevail. But the risk is very real. But the reason why I said that the Indian Prime Minister's visit doesn't really significantly play a role, I say that because international states do not really work that way. This is not a fair comparison at all, but you'll remember that the Pakistani Prime Minister was also in Russia when the Russian invasion on Ukraine was launched. I know that the Indian and Pakistani Prime Ministers cannot be compared on any level at all, but nonetheless. पर वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था वो इमरान खान के लिए आज की तारीख में. अभी भी आप जब लुक बैक करते हैं कि आप उस वक्त क्रेमलिन पर बैठे हुए थे जब यूक्रेन की इन्वेजन स्टार्ट हो रही थी. इट वाज अ ह्यूज ब्लंडर द टाइमिंग. बिल्कुल. अब यहाँ पे as I said, comparison की गुंजाइश नहीं है, पर फिर भी the point is that states do not work that way. Usually operations are launched in a very calculated manner. Usually operations are launched when diplomatic talks break down, but the precedent from last June is such that military attacks can also happen at the height of diplomacy rather than the absence of diplomacy. This was a key lesson that the Iranians learned last year in June. So this time that uncertainty continues. But if I'm not a gambling man, but if I were, I would say that Trump still prefers a deal. His need is a deal. His want is a deal. It's just that the military element is creating a new need. Right. The point is, how can both sides control escalation again? Should it happen? Right. लेकिन ईरान से भी वही सिग्नलिंग हो रही है कि भाई हम एक ऑलमोस्ट एक डील हम ऑफर करने को तैयार हैं. मतलब एट द एंड ऑफ द डे लेट्स आल्सो रिमेंबर कि ये डोनाल्ड ट्रम्प ही थे जो एक बकायदा एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हुई थी JCPOA जिसको हम कहते हैं ऑन ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, उससे पुल आउट करने वाले भी डोनाल्ड ट्रम्प ही थे. अब वापस से उनको एक डील चाहिए. ईरान सिग्नल कर रहा है कि डील चाहिए, कि हम डील करने को तैयार हैं. देखते हैं अगले 2-3 दिन में क्या होगा. there's many a slip as we say between the cup and the lip. लेकिन इन सब के बीच में बशीर एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है जिस पर यहाँ पे पॉलिटिक्स भी हो रही है. हमने यहाँ पे CPM लेफ्ट पार्टीज को देखा है बकायदा बयान जारी करके कहा कि प्रधानमंत्री का विजिट shouldn't have happened.
प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने ट्वीट किया कि आई होप दैट द प्राइम मिनिस्टर मेंशंस द जेनोसाइड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट men, women and children in Gaza while addressing the Knesset on his upcoming trip to Israel and demands justice for them. India has stood for what is right throughout our history as an independent nation. We must continue to show the light of truth, peace and justice to the world. उनकी जहां तक इस औपचारिक विजिट शेड्यूल का सवाल है बशीर, वो उन्होंने कनेसेट को संबोधित किया, वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी डायस्पोरा से मिल रहे हैं। किसी पैलेस्टीनियन नेता के साथ कोई मुलाकात इस विजिट में इंक्लूडेड एटलीस्ट ऑफिशियली नहीं है। मतलब इंडिया, अब चाहे हम अभी भी कहते तो हैं कि वी आर ऑल फॉर टू स्टेट सोल्यूशन, हम पैलेस्टीनियन स्टेट को मानते हैं, लेकिन एवरीथिंग कंबाइंड हम बहुत मूव अवे हो चुके हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल पोजीशंस ऑफ पैलेस्टीन, वुड यू से? नहीं स्मिता, ये जो नरसंहार की जो मामला है, स्पेशली सिंस 2023, it is undoubtedly a very new situation which creates new responsibilities on all states, without a doubt. And what Priyanka Gandhi is saying, especially in this tweet, is absolutely right. There is no doubt about it at all. पर ये बात भी सच है that under the India-Israeli partnership, its main foundations were laid during the Congress government, right? But as I was saying, pre-2023, it was a different world, right? You would have Israeli diplomats who would joke that Congress governments used to treat Israel like a mistress, which is private engagement and public distancing, right? But वो एक template थी पहले. But post the genocide, as I was saying, new responsibilities have certainly been created. अब ये जो responsibility है इस functional तरीके से what is incumbent on India? What does India need to do? In this case, you brought up an important point, which is आपकी एक सवाल है कि क्या हम अपनी institutional position, हमारी long standing position in favor of Palestinian statehood, क्या हम उससे हट रहे हैं? I would say with some amount of caution that we are not doing that. क्योंकि on the Israel-Palestine question in particular, there is one, I wouldn't call it a divide, but there are two strands that have been evident. On one side, you have the institutional bureaucratic position. On the other side, you have the political expressions of that position. Since October 2023, we have seen this government make more and more political expressions of support and favor. Right? However, on the other hand, अगर आप institutional और bureaucratic position को देखें, वो काफी consistent रही है. If you look at India's voting patterns, especially the UN, you will see that India always votes in favor of resolutions that criticize Israel, that call for an end to settlement expansion, especially in the West Bank, and calls for the quick implementation of Israel's recognition of Palestinian sovereignty. India does not abstain. It votes in favor of these resolutions. हालांकि हम देख चुके हैं, if you look at the Russia-Ukraine affair, India can very well abstain. This government could have also directed, India's bureaucracy and its institutions to change that position. But वो change नहीं हुई है. You'll also remember very recently when you had the letter being signed by numerous countries criticizing Israel's settlement expansion. For one day, we were seen as somebody who did not favor that statement. लेकिन वो 24 घंटे के अंदर उस मामले में भी एक तब्दीली आ चुकी थी that we signed on. But your question still remains relevant because the optical engagement is only growing. And there is no doubt that also increases the risk of us being seen as complicit, right? But that complicity is nowhere close to the complicity that the Europeans and the Americans have, right? I'll just end with one point, which is, you will remember this far better than I will, because you are in the journalistic profession. In 2017, when our Prime Minister visited Israel, you would remember there was an abundance of op-eds. काफी सारी चीजें लिखी गई थी कि India has now tilted completely towards Israel, especially because he did not really engage any Palestinian leader in that trip. But the following year, Prime Minister did visit Palestine. He did visit Ramallah. He did engage with the Palestinian Authority. Right? But आप ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त में एक बैलेंस करने की एक स्पेस थी, right? Because you did not have a genocide that was being perpetrated against the Palestinians by the state of Israel. You had other crimes that have been historical, but it was not a genocide. The situation today is different. I would argue that necessity for India to also show similar, louder, visible engagement with Palestine, वो जो एक obligation है, वो जो एक mandate है, वो बढ़ती जा रही है, which means that there is a greater pressure to do that. And
it has also been well known that our position on Palestine is not simply out of moral or principled grounds. It is also because we are aware of what the institutional Arab position on this is. I always Hmm. caution people from overreading into the Abraham Accords. The Hmm. genocide has created real pressures on Arab leaders, including the younger breed, right? Especially MBS Hmm. and MBZ, who's a little more senior. इसके जो असर है, इसके जो effects है, ये long term है, और ये हमें Hmm. बाद में, these are long term implications that we will understand later, but this is what demands greater caution. And I feel compared to 2017 and 2018, there is a greater need this time for India to optically even balance it out by meeting and interacting with the Palestinians. So I wouldn't be surprised if Hmm. if we had greater engagement with the Palestinians in the coming months and years. I don't know if that's a hope or an expectation, but I've articulated the best way that I can. नहीं, चलिए, आपने बहुत ज़रूरी बातें रखी हैं और जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदला है, ख़ास करके जब 2017 में मोदी जी गए हुए थे, तो एक दूसरी दुनिया थी। डोनाल्ड ट्रम्प का वो पहला टर्म था। वो एक नई एनर्जी, ऊर्जा लेकर आए थे। इस टर्म में तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दोस्त क्या, दुश्मन क्या, सभी को दुखी करके रखा हुआ है, सभी को परेशान करके रखा हुआ है। एक तरफ माय फ्रेंड बोलते हैं, तो दूसरी तरफ जो है भारी टैरिफ लगा देते हैं, कुछ बोल देते हैं, उल-जुलूल बोल देते हैं। तो वो अलग दुख है। और दूसरा जो जेनोसाइड हुआ है, मिडल ईस्ट बदल गया है, आपका रशिया यूक्रेन वॉर है, यूएस और वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिले हैं कि जहां रशिया पर वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून को लेकर आप सख्ती से आगे बढ़े, जहां सैंक्शंस लगाए जाते हैं रह रहकर, लेकिन वो रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं इजराइल की। एंड इफ एनीथिंग, आज की तारीख में नेतन्याहू हैज बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर इन वॉशिंगटन डीसी डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म एल्सवेयर। डोनाल्ड ट्रम्प के साथ जो उनकी इंगेजमेंट है, जो जूइश लॉबी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें रखी। शुक्रिया बशीर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में देर रात में और पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए। इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर स्मिता। पर आपने अगर चूंकि आपने इस बात को अभी छेड़ी दी है, आई वुड रियली एनकरेज योर व्यूअर्स टू रीड द इजराइल लॉबी बाय जॉन मेयरशाइमर। बहुत अच्छी किताब है। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रीड। इट हैज a lot of elements that would help us understand the relationship between Tel Aviv and Washington. थैंक यू सो मच। ये अच्छा रिकमेंडेशन भी आपने दिया। और मेशेमर इज समबडी जिनको हम लोग बहुत सुनते हैं। आईआर के अगर आप स्कॉलर्स हैं तो जाहिर सी बात है उनकी क्रिटिक्स, उनकी आर्ग्यूमेंट्स को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका बशीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि इस वक्त जो हालात हैं, और ये हाल के नंबर्स हैं, ताजा आंकड़े हैं। 2025 यानी कि पिछले साल प्रेस के 129 मेंबर्स की जान गई है गाजा में। ये कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स की रिपोर्ट आई हुई है और इसमें कहा गया है कि 2025 में कंपेयर टू एनी अदर ईयर मैक्सिमम जर्नलिस्ट्स और मीडिया वर्कर्स की जान गई है और 2/3 डेथ्स के लिए सीधे तौर पर इजराइल जिम्मेदार है। ये सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड है प्रेस डेथ्स के लिए। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कमिट किया है टारगेटेड किलिंग्स ऑफ जर्नलिस्ट्स। More journalists have been killed in a targeted fashion by IDF than any other government's military since CPJ began documentation in 1992. 1992 से ये कमेटी डॉक्यूमेंट कर रहा है और उनका कहना है कि 2025 में जिस तरीके से जर्नलिस्ट पत्रकारों की टारगेटेड किलिंग हुई है गाजा में, वो इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला है। तो 2023 से जो नंबर्स हैं पूरे सर्च करते हुए आज की तारीख में अगर हम देखें जिस तरीके से ये नंबर्स बढ़े हैं, ड्रोन किलिंग भी जो है 2023 में 2 हुई थी जर्नलिस्ट्स की, जब सीपीजे ने उस तरह की किलिंग्स को डॉक्यूमेंट किया था। 2 साल में 39 किलिंग्स हुए हैं, 39 ड्रोन किलिंग्स हुए हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुए हैं जर्नलिस्ट्स के। 129 प्रेस मेंबर्स। नेवर फॉरगेट, वी कैन नॉट फॉरगेट। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स है, हम आजकल एक रियलिज्म के वर्ल्ड में जी रहे हैं। हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शनल है, सब अपने अपने हितों को देखो। इजराइल के साथ होमलैंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ा है, मुंबई हमलों के बाद से सर्वेलेंस में मदद कर रहा है, हम उनसे ड्रोन्स खरीद रहे हैं, आर्म्स की हमारी बहुत सारी प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं, हम लार्जेस्ट बायर हो गए हैं इजराइल के लिए जहां तक आर्म्स का सवाल है। ये सब बातें ठीक है, जियोपॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन जब मोदी जी वहां कनेसेट में जाते हैं, संसद में जाते हैं, विजन, मोरल करेज की बात करते हैं,
तो क्या ये भारत के लिए उचित नहीं है कि आप किलिंग को किलिंग कहे, आप नरसंहार को नरसंहार कहे, आप इन मुद्दों को आप उठाएं? क्योंकि ये जो डेथ्स हुए हैं, जो लोगों की जाने गई हैं, प्रेस की जाने गई हैं, इनकी जवाबदेही कभी ना कभी तो तय होनी होगी। बहरहाल बस इन्हीं सब बातों के साथ आपके साथ जुड़ना था और इस ट्रिप को हम आगे भी ट्रैक करते रहेंगे क्लोजली। आप अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए तमाम फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए और अभी मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।